Fine. So this view again helps us to recall what we have learned yesterday. And this view is the superolateral surface of the brain. And in this view of the brain, we are principally seeing three different structures. How we will demarcate these structures? Say, for example, picking up this green color, if I start demarcating the structure, then this entire structure is cerebral hemisphere. Viewed from the side. Side থেকে দেখা যাচ্ছে cerebral hemisphere. Below the cerebral hemisphere, this structure is cerebellum. Bengalite লঘু মস্তিষ্ক. And the cerebral hemisphere, Bengalite গুরু মস্তিষ্ক. And this part that you can see present in front of the cerebellum is a part called the brain stem. So these are the principal three large parts that we can see from this particular figure. I said that the brain is having three different surfaces. Of the three different surfaces, what we are currently viewing is the superolateral surfaces. In addition to that, we have something called the inferior surfaces. These are all repeat lectures. Inferior surfaces is the surface present just below. And in addition to that, there is another surface which cannot be seen in this particular image. That surface is the medial surface present medial. In order to have a more detailed idea of medial surface, wait for the upcoming classes, or else the introductory part of the medial surface has already been covered in a previous lecture. You can follow that lecture in the YouTube channel so as to get an idea of what the medial surface is. Okay. Now, in this view of the brain, what you can see are multiple folds. So these dark lines that you can see, over which I am putting some green streaks. These lines of the green streaks represents the area of the folds. As for example, see my fingers. I have made this fingers joint. In between these fingers, can you see this line? Now consider that there is a surface. In both the fingers, there are surfaces, which you cannot see if I show you my fingers in this way. But what you can see is this line. So we can consider that this line is an area of the fold of a continuous mass of the gray matter. The continuous টানা জায়গা রয়েছে যেটা এখানে ভাঁজ হয়ে রয়েছে, এবং ভাঁজের জায়গাটাকে obviously এরকম একটা লাইন বা অন্ধকার দাগের মতন দেখতে লাগবে, কালো দাগের মতন, যেটা আমার ফিঙ্গারে দেখাচ্ছে। Clear concept? So similarly, on the screen, what we are seeing is one such line, and not only one such line, that is the wrong word that I have used, wrong selection of the word. There are many such lines. In fact, these lines are not always uniform. It varies across different specimens of the brain. But what you are seeing on the screen is basically the common lines. I mean, the relatively more common lines are being shown here. And these lines are what is known as the Sulci or the gyri. Okay, so these lines represents sulcus. So this line represents the sulcus, and on the sides of the line, this surface is the gyrus. Understood the concept of gyrus? So this is a gyrus, this again is a gyrus. The most prominent sulcus of the brain is this one. This is present in the anterior lobe. We can call this as the anterior lobe. The name of the sulcus is central sulcus. And in front of the central sulcus, the name thus is the precentral sulcus, and this one is the post
central. Sorry, this is not a sulcus. I've written it as wrong. This is the word gyrus. This is post-central gyrus. Got it? Again, that was the repetition of the concept of sulcus and the gyrus. Okay. Today, I'm not going to teach you the sulcus and gyrus anymore. In fact, I have named the more common sulcus and the gyruses yesterday. Go through the lecture of yesterday to find out the relatively common sulcus and the gyrus. Now, here, I'm going to give you a different concept altogether. That is the concept of operculum. Operculum. Operculum is a word that is used mostly by the ichthyologists. Ichthyologists means jara মৎস্য বিশারদ, fish নিয়ে যারা কালচার করে, তারা মাছের একটা কানকো বলে জিনিস, I think you know it, right? Which covers up the gill. Gill is the respiratory organ of the fishes, and covering of the respiratory organ of the fishes is something called operculum. Akhon, how is the concept of operculum relevant to this superlateral surface of the brain? In order to understand that, I will give you another view in which part of the temporal lobe has been removed. Okay, so just hold on for a second so that the particular view that I am speaking of appears right into your screen. If I keep these two diagrams just to the side of one another, what you will find is that there is only one single difference. And that one single difference is the temporal lobe out here, this one is the temporal lobe, has been removed in this part. And on removal, what we see is now the thickness. So this is entirely the thickness of the layer which appears in the folds of Sulci and the gyri. যে স্তরটা ভাঁজ খাচ্ছে সেই স্তরটা, যে থিকনেসটা, যে পুরুটা, সেই পুরুটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। কি করে? I have removed. What did I remove? The entire temporal lobe. Clear? So on removal of the entire temporal lobe, the thickness of the sheet, rather, আমি এটাকে একটা sheet বলবো, and this sheet as of now, let us term this sheet as the cerebral cortex. এই যে আমি কালকে বুঝিয়েছিলাম যে ভাঁজ হচ্ছে, একটা বেডশিট as if বেডশিটটা জায়গায় জায়গায় ভাঁজ হয়ে রয়েছে, এবং ভাঁজ হওয়ার ফলে এই সালসি আর গায়রিগুলো অ্যাপিয়ারেন্স নিয়েছে। তো এই প্রত্যেকটা শীটের তো একটা থিকনেস থাকে, কোনো কোনো বেডশিট মোটা হয়, কোনো কোনো বেডশিট পাতলা হয়। এখানে আমি এই টেম্পোরাল লোবটা সরিয়ে দেওয়ার পরেতে এই বেডশিটের এই থিকনেসটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং এই বেডশিটের থিকনেসটার মধ্যে I need to observe one more thing, that the layer present to the surface are a bit grayish in color. দেখো কালার ডিফারেন্সটা আছে, এই যে লেয়ারটা আর এই লেয়ারটা, যেটাকে আমি একটা আলাদা কালার ইউজ করি, এই যে আমি ডট দিচ্ছি যে লেয়ারটা, মানে এই ম্যাজেন্টা ডটস আর গ্রিন ডটস দিচ্ছি যে লেয়ারটা, এই দুটো লেয়ারের মধ্যে কালার ডিফারেন্স আছে কি নেই? So why is this color different present? Because it is actually differing color. This mass of the sheet is known as the white matter. যতটুকু অংশ সাদা, that is the white matter. So this entire stretch is the white matter. Okay,
And accordingly, this green dotted area, more superficial area, is known as the gray matter. Did you understand what is gray matter and what is white matter? Yes, sir. Coming now to the, thank you for the confirmation. Coming now to the histological composition, I mean tissue composition of the gray matter and the white matter. We already know that the entire central nervous system is made up of what? It is made up of the neurons, right? Neurons are the structural and the functional unit of the central nervous system. Don't you know that? Right or wrong? Don't you know that the neurons are the, okay. So a single neuron, if I draw that neuron out here, there is a nerve cell body and there is a long action. And this action is wrapped by, I said before, by a specific cell, which is known as the Schwann cell, right? And the presence of the Schwann cell seed makes the action appear as white. So this white matter is because in this entire whitish area or the white matter area, what is present is this one, the actions of the neuron, right? Understood? And in the gray matter portion, what is present histologically is the cell bodies. So in the entire gray matter portion, what we are having is the collection of nerve cell bodies. কারণ একটা নিউরন দিয়ে তো পুরো জিনিসটা তৈরি না. There are multiple neurons which make up this sheet called the cerebral cortex. Right. Now, of these multiple neurons, they are all organized. কিভাবে? Actions are organized into bundles. একটা action, তারপর একটা action, তারপর একটা action, the bundle of actions. And the cell bodies are organized into groups of cell bodies, into groups. And the gray matter is entirely made up of these groups of the cell bodies. And these groups of the cell bodies present in the gray matter or any part of the central nervous system, we already know, is termed as nucleus. আবার বলছি, কোনো একটা অন্য ক্লাসেও বলেছি, এই নিউক্লিয়াস আর সেলস এর মধ্যে যে নিউক্লিয়াসটা পাই, এটার মধ্যে কোনো রিলেশনস নেই। এটা আলাদা নিউক্লিয়াস, নামটা নিউক্লিয়াস হিসেবে ইউজ করা হয়। এই নিউক্লিয়াসটা কি? নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে নিউরোনাল সেল বডিজ এর কালেকশনস বা গ্রুপ। Clear? And similarly, in this white matter, what we will find? We will find bundles. Bundles of what? Bundles of the actions. মনে করে দেখো, স্ট্রাকচার অফ নিউরনে করেছিলাম, actions bound by endoneurium, right? And multiple such endoneurium bound actions, সেটা দিয়ে কি তৈরি হচ্ছে? ফ্যাসিকেল, অনেকগুলো ফ্যাসিকেল একসাথে হয়ে টোটাল নার্ভটা তৈরি হচ্ছে। মিক্সড নার্ভস এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম এটা, যদি বলেছিলাম। তো সিমিলার লাইক বান্ডল অফ দ্য actions present in the central nervous system, this bundle contributing to the white matter is termed as tracts. Cannot tracts because this bundle is present inside the central nervous system. So bundle of actions present inside the central nervous system are known as tracts. এরকম বেশ কিছু tracts আছে এবং tracts গুলো separate নাম আছে. We will come to the name of these tracts in the upcoming classes. As of now, total organization টা বোঝা গেল?
এবারে আসছি সেই কনসেপ্টটা, the one that I started with, the concept of operculum. See, if we remove the operculum, the gills become visible. I mean, in the case of a fish, কানকোটা সরিয়ে দিলে তো কানকোর নিচে থাকা গিলসটা পাওয়া যায়। ঠিক সেরকমই এখানে যে টেম্পোরাল লোবটা রয়েছে, এই টেম্পোরাল লোবটা যখন আমি ডিসেকশন করে সরিয়ে দিয়েছি, তখনই আমি এই সরানোর পরে এই জায়গাটাকে দেখতে পাচ্ছি। সো দ্য টেম্পোরাল লোব যেখান থেকে কাটা হয়ে রয়েছে, তার পরে বাকি যে অংশটা, সেই অংশটা ইজ নোন অ্যাজ দ্য ওপারকুলাম। মানে এটা যদি আমি ফ্রন্টের থেকে যদি দেখি, এই সুপারল্যাটারাল সারফেসটাকে আমি সাইড থেকে দেখছি, এটা যদি আমি ফ্রন্টের থেকে এইভাবে যদি ব্রেনটাকে যদি সেকশন করি একটা ফ্রন্টাল সেকশনেতে, তাহলে আমি কি দেখবো? দিস ইজ দ্য সুপারল্যাটারাল সারফেস। এই এক্সপ্লেনেশনটা আগেই দিয়েছি। ইট ইজ somewhat কাইন্ড অফ অ্যান আমব্রেলা, তাই তো? তো আই মিন প্রেজেন্ট অন বোথ দ্য সাইডস। এটা আমি একটা সাইডেরটা শুধু বললাম, অন বোথ দ্য সাইডস। If I have to draw, then I would also have to show you the medial surfaces. কারণ মিডিয়াল সারফেসে একটা ডিপ সালসি বলতে পারি রয়েছে, রাইট? এটা তো ইনফেরিয়র সারফেস হলো, সেকশন করে দেখাচ্ছি যখন। তো ওপারকুলামের প্রেজেন্সটা কিরকম থাকে, আমি এই সাইডটাকে এ করে দেখাচ্ছি। থাকেটা কিরকম না, এই দিকটা তো টেম্পোরাল সাইড, দিস ইজ দ্য টেম্পোরাল সাইড, সাইড ভিউ, তাই তো? এটা কিরকম থাকে না, তার মানে কি হলো, এই যে এরিয়াটা, যে খাঁজটা দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। ল্যাটারাল সালকাস কি কালকে বলেছি, এখন আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল সালকাসটা, এই যে সালকাসটা, অ্যারোটাকে ফলো করো, হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। তাহলে আমি এইখানেতে হাত দিয়ে এরকম ভাবে, এগুলো যদি আমি আমার আঙুলটাকে ধরি, হাতের আঙুল আমি এইভাবে ধরছি, ধরে নিচের দিকে টানছি। আবার এইটাকে আমি এরম ভাবে ধরছি, আর একটা হাত মানে এরম ভাবে আমি ধরে দুটোকে সেপারেট করার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? সেপারেট করলে পরে যেটা দেখা যাবে সেটা কি, সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা, যেটা আমি শুধু সেপারেট করিনি, আমি ইভেন কেটেও ফেলছি। তার মানে আমি কি বলতে পারি, ইফ আই ফলো দ্য হ্যান্ড ড্রন ডায়াগ্রাম, that this entire structure on the lateral side, which entire structure? This entire structure, যেটা আমি একটা সেপারেটিং দিয়ে আঁকছি, is covered, যেমন কানকো কভার করে থাকে গিলসকে, ঠিক সেরকমই this entire structure is covered by these structures over which I am placing the double tick. So can't we consider that this structure is the operculum? বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, আমি যেটা আঙুল দেখাচ্ছিলাম, আমি এইখানেতে একটা আঙুল দিলাম, আবার এইখানেতে একটা আঙুল দিলাম, দেওয়ার ফলে যখনই আমি আলাদা করব, তখনই আমার এই ভেতরের সারফেসটা দেখা যাবে। কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার? Yes, sir. So now, having explained the concept of operculum in this diagram, since I have already given you the idea of the anterior view, okay, so in the anterior view, operculum is visible, that is true, but not only the operculum. Apart from the operculum in the anterior view, we can even see few other structures of the inside of the brain. আমি কিন্তু এখন ব্রেনের ভেতরকার কথা বলছি, কারণ যখনই আমি ওপারকুলামটা বলে দিলাম, তার মানে ওপারকুলাম সরানোর পরে আমি ব্রেনের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। এই ব্রেনের ভেতরের যে ভিউটা রয়েছে,
সেইটা অলরেডি আমি দেখিয়েছি। কোথায় আছে সেটা? জাস্ট পাশে সে ডায়াগ্রামটা রয়েছে। কিরকম? লেট মি শো ইউ अगेन। আমি যদি এইটাকে সরিয়ে দিই, ওপারকুলামটাকে আমি যদি রিমুভ করে দিই, ধরা যাক যে এই ডটেড লাইনটা হচ্ছে রিমুভ করে দেওয়া ওপারকুলামটা, তার মানে কি এইটা দেখা যাচ্ছে না? এটা না দেখতে যাওয়ার পাওয়া মানেটা কি? এই যে স্ট্রাকচারটা, মানে এই সারফেসটা এখন পুরো দেখা যাচ্ছে, যেখানে আমি আবার আঁকছি, ওভারলাইন করছি। সেটা দেখতে কিরকম লাগে? সেটা দেখতে লাগে হচ্ছে এইরকম। বোঝা যাচ্ছে এবার কনসেপ্টটা? তার মানে এই যে লেয়ার, যে শীট যেটা আমি এঁকেছি, সেটা নর্মাল ইনট্যাক্ট মানে কিরম থাকে? এইটা আরো এরম এক্সটেন্ডেড থাকে, এইটাও আরো এরম এক্সটেন্ডেড থাকে। এই এক্সটেনশনটা থাকার ফলে এই যেখানটা শেড দিলাম, এইটা হচ্ছে আমার ল্যাটারাল সালকাসের এরিয়া, যেখানটা আমি শেড করছি। আর এই পুরো মাসটা হচ্ছে ওপারকুলার মাস বা ওপারকুলাম, এক কথা। ক্লিয়ার এবার? হলো ওপারকুলাম ক্লিয়ার? এইবারেতে আমি আর একটা সারফেস দেখাতে চাইছি। সেই সারফেসের ওরিয়েন্টেশনটাকে দেখাই। দ্যাট ইজ, আমরা এখানে অলরেডি দেখলাম অন দ্য ফ্রন্টাল ভিউ যে একটা মিডিয়াল সারফেস থাকে। আমি কালকের লেকচারেতেই বলেছি যে যে মিডিয়াল সারফেসটা পুরো ইনফেরিয়র সারফেস অব্দি কন্টিনিউ করে না। সো দ্য মিডিয়াল সারফেস ends abruptly in a structure. As of now, know the name of the structure as corpus callosum. যে কর্পাস ক্যালোসামটা, এই যে দুটো হেমিস্ফিয়ার হয়েছে, একটা রাইট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার আর একটা লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, যে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার গুলো আমরা এখানে সাইডে দেখছি, এই সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে কমিউনিকেশনটা মেনটেন করে হচ্ছে এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা, যার নাম হচ্ছে কর্পাস ক্যালোসাম। তো মিডিয়াল সারফেস বরাবর I can make a section. আমি এই বরাবর একটা সেকশন করতেই পারি, যেরকম ভাবে আমি আঁকছি। তাহলে মিডিয়াল সারফেসের যে ডিটেলস, অর্থাৎ এই যে সারফেসটা এখানে কি রয়েছে, এই জায়গাটাতে যেখানে অ্যারোটা আমি পয়েন্ট করছি, সেই ফিচার্স গুলো আমি তাহলে দেখতে পারবো, তাই তো? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মিডিয়াল সারফেসটা দেখার জন্য কিভাবে আমাকে দেখতে হবে? Well, you are not responding. Let me then show you the exact appearance of the medial surface. This is how the medial surface looks like. So how are you getting the view of the medial surface? We have make the dissection along the exact midline. মাঝ বরাবর ডিসেকশনটা করা হচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে? এই যারা মাঝখান থেকে সিঁথি কাটে না চুলে, সেই বরাবর যদি ডিসেকশনটা করা হয়, তাহলে আমরা মিডিয়াল সারফেসটা দেখতে পাবো, এই সারফেসটা দেখতে পাবো। এবং এই সারফেসের যে অ্যাপিয়ারেন্স, সেটা এইরকম। এবং এই অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে আমি একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি, যেখানটা আমি এখন শেডিং করছি। দিস এরিয়া ইজ দ্য কর্পাস ক্যালোসাম। অর্থাৎ কি, একটা সিঙ্গেল শীট, সেটা ভাঁজ হয়েছে। কোথায় ভাঁজ? এই যে বর্ডারটা আছে, এই বর্ডার বরাবর দেখতে পাচ্ছ, এই বর্ডারটা, এটাকে আমি তাহলে সুপেরিয়র বর্ডার বলতে পারি। এই সুপেরিয়র বর্ডার বরাবর ভাঁজ হয়ে মাঝখানের দিকে ফোল্ড করেছে। অর্থাৎ সুপেরিয়র বর্ডারটা কোথায়? ফ্রন্টাল সেকশনেতে। এইটা হচ্ছে আমার সুপেরিয়র বর্ডার।
তার মানে এই যে শীটটা যেটা দিয়ে সুপিরিয়র ল্যাটারাল সারফেসটা তৈরি হচ্ছে, এটা গিয়ে এখানে ফোল্ড হয়ে যাচ্ছে, ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। ভাঁজ হয়ে কত দূর অব্দি আসছে? এই কর্পাস ক্যালোসাম স্ট্রাকচারটা অব্দি আসছে। এখন যেহেতু মিডিয়াল সারফেসটা দেখাবার জন্য আমাকে মাঝ বরাবর সেকশন করতে হয়েছে, তাই জন্য এখানে কর্পাস ক্যালোসামটাও সেকশন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখানে আরো অনেক কিছু দেখাবার আছে ব্রেনের ভেতরে, সেটার জন্য পরের সেশন আজকের ক্লাসে জয়েন করতে হচ্ছে। আপাতত if there be any issues, you can report the issues and continue looking